Ya notificó que está streaming en YouTube. Oh, ya está saliendo en YouTube. Uh-huh. Sí, si alguien lo está viendo, que confirme que se escucha y todo. Voy para allá. ¿Les parece si arrancamos? Sí, adelante. Vale, gracias Freddy, muchas gracias. Bueno, primero que nada eso, ¿no? Queremos agradecerte, Freddy, por la invitación, por invitarnos a contar un poco la experiencia acá que estamos viviendo, ¿no? En Costa Bonita. Queremos agradecerte también mucho por toda tu labor, todo el trabajo que has estado haciendo todo este tiempo, y que bueno, a nosotros nos llevó como un camino, ¿no? Y una forma de sanar, así que te agradecemos mucho eso. Queremos también agradecer mucho a las comunidades, ¿no? A los abuelos, a las abuelas, que han sabido mantener su visión de la vida. Sí, We're so very thankful, Freddie, first of all, for everything that we've learned, you know, for all the work that you've been doing, Freddie, the experience that we've been having here at beautiful Costa Bonita. Being thankful for this road that came to us as a way of healing. And we also want to thank all the grandfathers and grandmothers, the elders that safeguarded this wisdom. Que bueno, los abuelos y las abuelas, ¿no? Las comunidades nativas que supieron sostener su forma de vida, su visión de la vida, sus ceremonias, sus medicinas. The grandfathers and grandmothers and the indigenous communities that knew how to maintain their vision of life, their ways of life, and their medicine. Y bueno, y que sentimos que hoy esto es muy necesario, ¿no? También queremos agradecerle a Lichi y a Fedra, que han sido un puente maravilloso, ¿no? A través del cual nosotros conocimos este camino y lo podemos estar caminando. You know, we also want to thank Lichi and Fera for this way, for being instruments for us getting to this way, and that we're able to walk it now. Bueno, y ahora queremos contarle un poco esta historia, ¿no? Esta historia comienza en medio de particularmente mi historia personal en esto. La historia se divide un poco entre una historia personal y una historia comunitaria. So I want to tell you a little bit about this story and my personal story. My story is divided a little bit between a personal story and a story within a community. Y bueno, y todo comienza con una visión, ¿no? Y la visión decía, vive tu vida como quieras vivirla. It all started with a vision, and the vision said, live your life the way you want to live it. Y bueno, entonces nos llegó un desafío, ¿no? Porque en medio de todo ese proceso de sanación, que uno estaba con muchas tomas de decisiones, con procesos emocionales, con procesos psicológicos, uno sabía lo que no quería, pero no tenía tan claro lo que sí quería. And then the middle of this process of healing, of emotional processes, it was very clear what one didn't want, but it wasn't too clear what is it that I wanted, you know? So it's a little bit of a challenge. Entonces, bueno, en ese desafío nos llevó a ir construyendo, ¿no? A construir esa forma en la que queríamos vivir. Y bueno, y empezamos a escuchar, ¿no? A escuchar a los abuelos, a escuchar las voces que nos llegaban y que nos marcaban una forma de vida distinta, en armonía, ¿no? Una forma de vida en armonía con la naturaleza. This challenge came and we started listening to the voices, you know, that were pointing us to what we wanted to live, to living in harmony with nature. En armonía con la comunidad, ¿no? En armonía en nuestras relaciones en general. In harmony in the community, in harmony in our relationships in general.
Y bueno, entonces más o menos para ese momento nos encontramos con Natalia, mi compañera, que ella venía en un proceso muy similar, con las mismas inquietudes. Y And about decidimos, this moment, I encountered my partner, and she came from a very similar process, with the same questions. y bueno, y decidimos ir para adelante y hacer nuestra casita, ¿no? En medio, en este lugar que se llama Costa Bonita, que es un lugar costero muy bonito. And then we decided we would go forward and we would form our house in this place called, the translation is Beautiful Coast is the name of the place. And it's a very beautiful place. Y así vimos bueno, que había una realidad que venía avanzando sobre este lugar y sobre la naturaleza que necesitábamos sí o sí para vivir en armonía, ¿no? Y esa realidad hoy en día en los sistemas se llama progreso. And we did see that there was a reality coming towards this place. And this reality nowadays, they call it progress. Entonces, bueno, llamamos a gente que estaba dispuesta a sanar, gente que estaba dispuesta a cambiar su forma de vivir, sus paradigmas en los cuales nos veníamos desarrollando. And we Y called llegaron, upon people that were ready or to heal, people that were ready to change the paradigms that we had been carrying. y así bueno, fue llegando gente, ¿no? Y los primeros que llegaron fueron Juan Pablo y María, que también empezaron a hacerse sus casitas acá en un lugarcito. Gente muy querida, muy sencilla, ¿no? And so on, people started arriving. The first ones to arrive were Pablo and Maria, and they also built their home in this place. And so far, we started getting people very humble of heart and people that we love very much. Y bueno, y María, por ejemplo, se dedica a lo que es el agrocultivo, ¿no? Cultivar alimentos sin ningún tipo de veneno, con formas naturales. And Maria, for instance, she's dedicated her life to doing something like permaculture. It is a way of planting or harvesting our food in a natural way without chemicals or pesticides. Bien, y Juan Pablo, bueno, artista, ¿no? Y llegaron y también se pusieron a construir sus casitas, porque lo primero era enraizarnos, ¿no? Tener nuestras casas. And Juan Pablo, he is an artist, and the first thing that they did when they arrived is they started building their house, because the first important thing was to get rooted and to build our houses. Y acá nos juntamos con dos familias más que ya vivían en el lugar y que ya estaban en su proceso de este caminar del buen vivir, que son Tamara y Mario, ¿no? Personas muy queridas también, y Alfio y Victoria. Se me fueron los nombres, pero over here we got together with another two couples, that lived around this area that were also focused on the good way of life. And it's another two couples that we also love very much. Y bueno, y así empezamos, estábamos todos en la construcción de nuestras casitas, entonces empezamos a juntarnos y a hacer mingas, y esas mingas fueron más que de trabajo, fueron de conocernos, de círculos de palabra, de ver, de orientar la visión que todos teníamos y de ver cómo hacerla compatible y cómo trabajar para que eso sea, ¿no? And we started getting together, first of all, to build our homes, and we started to mingling. And in that mingling together, more than work related, it was a get together to be able to share our visions of our way of life, and to find a way to bring these visions together to be manifested. Entonces,
bueno, todos juntos empezamos a actuar en lo que es la comunidad más grande. En Costa Bonita viven 120 personas todo el año y hay una comunidad que tiene o sea, un montón de gente que tiene sus casas de descanso, de veraneo, que serán unas 2000 personas. Entonces empezamos a vincularnos con toda esa gente. And then we started building what is the largest community here in Costa Bonita. 120 casas o 120 personas? Personas. Here in Costa Bonita, year round, at least 120 people live here year round. And then, you know, afterwards, there's many people that have their houses for resting, for retirement, or their summer homes. Entonces, habían varias cuestiones que se veían en el territorio, ¿no? Y bueno, desde movimientos de suelo que le dicen así a sacar con palas mecánicas los médanos. Esta es una zona de médanos, entonces sacan la arena para venderla, hasta carreras de moto, bueno, y pasando por cultivos de campos con agroquímicos. Bueno, había toda una cantidad de cosas que a nosotros no nos permitía desarrollarnos bien en comunidad, porque bueno, enferman el agua, enferman el aire, la tierra, bueno, todo lo que sabemos que el progreso hace, ¿no? Este llamado progreso. And there was a lot of issues starting arising. First of all, this is a land where they extract some sort of soil to be sold, and where there's races for motorcycles. And around us, there is cultivation camps where they use agrochemicals or all sorts of harmful pesticides. And, you know, all those things around us that didn't allow us to move forward in our vision, because all these things that they so-called progress make the water, the air, and the land sick. Entonces, en ese relacionarnos con la gente, con toda la gente, con toda la comunidad de Costa Bonita, fuimos deslizando la idea de, bueno, ¿qué progreso queremos? Nosotros podemos elegir el progreso que queremos para nuestro lugar. No hace falta que vengan a darnos la limosna que ellos quieren. Nosotros podemos elegir el progreso que queremos. And in this way, through creating relationships with all the people in Costa Bonita, we decided, well, then we asked ourselves, what kind of progress do we want for this place, for our lives? You know, we are free to decide what kind of progress we advance towards. We don't need to wait till the world gives us whatever is left, whatever they can give us. You know, we can move forward in the way we want to. Entonces, le decíamos a la gente de acá que las carreras no nos traen nada bueno, que las carreras de moto, que saquen la arena, que ese tipo de cosas destruyen nuestro entorno, el lugar que elegimos para vivir, y que no nos traen ningún provecho, al contrario. Nos hace vivir en un lugar que no es el que queremos, ¿no? En un lugar saqueado. And we started telling the people that these motorcycle races, that extracting the soil, you know, that it wasn't taking us to a better place. This doesn't make us live in a place where we want. It makes us live in a place where our surroundings are being exploited. Bien, y a la gente que tenía sus casas de descanso acá les preguntábamos, bueno, ¿y qué vienen a buscar a Costa Bonita? ¿Qué es lo que los llama de Costa Bonita? Y la respuesta siempre era su tranquilidad, su paz. La gente que viene acá, por ahí ya es la tercera generación que viene, es gente que está enraizada con el lugar, que le gusta. Entonces, levantábamos ese sentimiento que ellos tenían y lo reforzábamos y les decíamos, ¿y por qué vamos a ceder esto?
So then we started talking to the people that have their vacation or resting homes over here, and we started asking them, what is it that you like about Costa Bonita? And they would say it's peace, it's tranquility up here. And we started giving power to this feeling that those people had for this place. A lot of them are very rooted in these lands. They've been having their homes here for 2-3 generations. Y bueno, y todo esto fue un proceso muy largo de 4 años, ¿no? La verdad que es muy difícil reducir todo a unos 20 minutos que tenemos para hablar, pero fue un proceso muy largo. This was a very long process of about 4 years. It's honestly really hard to reduce the whole process of 4 years into a few minutes that we have to talk over here, but it was a lengthy process. Y la mayor parte de ese proceso se hizo a través de un grupito de WhatsApp y de los momentos en que nos cruzábamos con los vecinos y que teníamos la oportunidad de hablar con ellos. O sea, fueron muy pocas la manera que nosotros tuvimos de intervenir, pero sin embargo el cambio fue muy grande. So, and in actuality, the change that we made, a lot of it was through a small group that we had in WhatsApp, and through the small conversations here and there, really, that we had with the people. You know, though the conversations were small, the change that we saw was really tremendous, really big. Y ahora hay todo un grupo de personas que está apreciando la naturaleza y que, por ejemplo, hace unos meses atrás dio todo su apoyo desde lo económico, firmando denuncias y demás, en una acción que tuvimos que hacer para detener o intentar detener una carrera y la instalación de un circuito tipo como un autódromo acá al ladito de nuestro paraje, ¿no? So even though the changes were small, you know, the people got together, and there was a group of people that gave all its support and even signed petitions so that we were able to stop the construction of a automobile racing construction that was going to go on here where we live. Entonces, a partir de toda esta construcción que se fue haciendo, concretamente hoy tenemos varias cuestiones que se están desarrollando en el lugar. So from this construction that we started building, we have many things that are being developed in the place. Una de ellas es una demanda que estamos a punto de iniciar contra el intendente por incumplimiento del deber público. Esta demanda está apoyada por varios vecinos, y bueno, ese es un punto. First of all, we have a lawsuit against the superintendent of this place. That is one of the things that we are doing. Otro de los proyectos que tenemos, que es un proyecto que debe tener unos 3 años más o menos y que ahora se están dando las condiciones para ir llevándolo adelante, es tratar de legislar a nivel municipal o a nivel provincial para proteger el paraje de Costa Bonita. And another thing that we are building is a project that would have taken about 3 years, and now it's a good time for it to move forward. It's a legislative procedure in order to be able to protect the ecosystem, per se, of Costa Bonita, or of this place called Beautiful Coast. We're able to protect what we see now in nature. Para eso estamos poniéndonos en contacto con la Facultad de Ciencias Exactas de Mar del Plata, estamos poniéndonos en contacto con biólogos, estamos poniéndonos en contacto con gente profesional que le dé un valor científico a la tierra. In order to move forward with this, we are getting in touch with biologists and other authorities, with professionals that give this land a scientific value. Y con eso vamos a tratar de
de armar un proyecto de ley para que se cumpla sobre este lugar, con una base científica y una base social. So with this, we're going to try to move forward with a project to protect this place with a solid base, scientific base on one side and a social base on the other side. Por otro lado, de esas 5 familias que nos sentimos un poco el corazón de Costa Bonita, y que esas 5 familias se fueron ampliando mucho, se fue agrandando, porque hoy la tenemos a Fernanda, a Lucas y a otra gente. And out of those 5 families that we felt like we were the heart of Costa Bonita, beautiful coast, that family grew. Now we have Fernanda, Lucas, and other people. Bueno, por ejemplo, cada quien a través de sus formas y de sus prácticas y de su, ¿cómo decirlo? A ver, y de su forma de querer vivir la vida, han ido generando proyectos para el lugar, proyectos comunitarios. Everybody according to their vision and way of life, they've been generating projects of how to live life in this place, communal projects for this place. María está desde hace un año hay una escuela primaria acá en Costa Bonita. María desde hace un año está enseñando agricultura orgánica. Maria started a year ago. There's elementary school in this place in Costa Bonita, and Maria has been teaching organic permaculture. Y lo más importante, miren, yo les cuento algo personal. Mi hijo va a esa escuela, ¿no? Y él espera todos los días que le toque clase con María, porque es una persona con una conciencia distinta y lo llena a la gente, a los niños, es como una medicina para esos niños. The personal experience that I can tell you is that my son goes to the school and he awaits with a lot of excitement each day to have a class with Maria, because she's a being with a different consciousness. She's like a medicine that fulfills both kids and adults alike. Por otro lado están, bueno, Alfio y Victoria, que ellos están en un proyecto para armar una compostera, una gran compostera para esa huerta en la escuelita. And in another aspect is Victoria Alfio. And Alfio, who are in a project to build a compost for this elementary little school. Y entonces también estamos viendo los medios para conseguir los recipientes, para poder hacer la selección de basura en origen, o sea que cada casa pueda hacer su separación de basura y entonces convertir a Costa Bonita en un punto verde, en un lugar que no genere basura. And also we have a project that will be able to take to the point of the homes the separation of the trash, so that if each house separates their trash, we will be able to make Costa Bonita a green place. Y bueno, y también ahora en estos días nos vamos a juntar aquí, va a venir mucha gente que tiene sus casas acá, y vamos a organizar una asociación vecinal. During the next few days, we're going to get together. A bunch of people are going to come, and we are going to organize a neighborhood association. Para lo cual hay gente que bueno, se está comprometiendo a asumir un cargo, un rol en la comunidad, dar su tiempo sin recibir nada a cambio, ¿no? And in this project, what we are doing is there's people that are generously donating as a compromise their time in their work without getting any monetary retribution. Entonces, esa asociación vecinal va a ser el laxo o
el canal de diálogo, digamos, con el municipio para que se nos respete, para tener un diálogo y que se nos respete, ¿no? And this association of neighbors is going to be the tool in with which we will use to communicate with our counties or our districts to have a dialogue and that we may be respected. We may have respect. Entonces, un poco, esa es una de las cuestiones que queríamos transmitir, ¿no? Cómo un grupo muy pequeño de personas, un grupo reducido de personas, pero que tienen una conciencia del cambio que se está viviendo en el planeta, que tienen una conciencia del cambio que tenemos que vivir en nuestras propias vidas, cómo impactamos en una sociedad bastante más amplia. And this is one of the things that we really wanted to communicate, you know, how a very small group of people that we thought we were, but with a different consciousness, that have a consciousness of what our planet Earth is going through and the changes happening, how we are able to effectively have an impact in a society that is much more ample, bigger than us per se. Y cómo ese movimiento se expande y hace que muchas voluntades se junten en un cuidado, en un preservar una forma de vida sana. And how it makes us come together and in order to preserve a healthier way of life. Entonces nosotros consideramos que esa es la medicina de la naturaleza, que todo esto es posible en los lugares donde la naturaleza todavía está viva, todavía está, no podemos decir virgen, ¿no? Porque no sabemos si existe un lugar así, pero sí un lugar que todavía los animales andan sueltos, que todavía la vida está viva. We No sé call cómo- this the medicine of nature, you know. We can't say that it is a place that is untouched by man because we don't know if there is such a place still, but a place where, you know, the life is still in a more natural state with the animals of the place still roam. Entonces, bueno, yo ahora los voy a dejar con María Fernanda, que ella les va a contar un poco los procesos que ella vivió en Costa Bonita. Ella tiene su casa acá desde hace muchos años, pero bueno, es una de estas personas, ella está viviendo en Buenos Aires, ¿no? Y así todo, desde hace varios años que nos está acompañando y que se comprometió. Entonces la dejo a ella que cuente eso. And I'm going to present to you Maria Fernanda. It is a person that she's been having her home over here in Costa Bonita for a long time, you know, so I'm going to allow her to present her project. Y después los molesto con los otros objetivos que todavía tenemos en esta conferencia. Dale, Fer. And then I'll be back to present the other goals that we still have for this beautiful coast. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a quienes están presentes en esta reunión, a quienes nos están escuchando a través de Apu Speaks. Good Bueno, afternoon, everyone. And I'd like to say hello to everyone that's present and everyone that's listening to us through Apple Speaks. Como cortito si puedes y luego ya, va. okay. Gracias. Primero les voy a compartir algunas cositas, un video de lo que es Costa Bonita, para que entendamos un poco de qué lugar estamos hablando, ¿sí? I'd like to share with you, first of all, a couple of things. I'm going to share a video of what Costa Bonita is so that we all understand a little more what we speak about. Acá en Buenos Aires son casi las 6:50 de la tarde, y si estuviéramos en Costa Bonita, nos podríamos encontrar con un paisaje como este.
It is about 6 p.m. here in Buenos Aires, and if we were currently in Costa Bonita, we would find ourselves in a place, in a view just like this one. Costa Bonita tiene la particularidad de que al estar ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, tenemos un sol que amanece en el verano desde el mar y que atardece desde el mar. Este es un fenómeno casi único, no es algo que ocurre en todos los lugares. En la mayoría de los lugares, si amanece desde la costa, luego atardece desde el continente, o al revés. One of the beautiful places about this place, one of the beautiful things about this place is that we get to see the sunrise from coming up from the sea, and we get to see the sunset coming up from the sea. It's one of the particularities of this place. In a lot of places, if the sunrise comes from the sea, it'll settle in the continent, in the land, or vice versa. Estos son otras fotos del sol en su amanecer y en su atardecer. Como ven, los cielos son muy hermosos y para mí esto es algo particular de Costa Bonita porque es una forma de conectarnos, es una forma de llevarnos a contemplar, sobre todo las personas que vivimos en la ciudad donde no tenemos horizonte. No tenemos horizonte en un sentido literal de la vista, pero también muchas veces de nuestro camino. Tenemos caminos sin horizontes. These are some more images about the sunrise or the sun setting in Costa Bonita. And for me, it's very particular to see these beautiful images. Other than beautiful, also it's a way of connecting ourselves, because in the cities, we live in places where we don't have a horizon, and I speak of that in a literal way. And also in our lives, we don't have a horizon to direct ourselves in our lives. Entonces, para mí esta es una forma de contarles lo importante que es poder preservar estos lugares, no solo para que las personas que quieran vivir en un contacto más profundo con la tierra como el todo. For me, it's very important. Gracias, Mama. For me, it's very important to share this with you, the importance of these places, not only for the people that want to live in a more profound communion with the earth, sino también para que quienes vivimos en la ciudad podamos recordar quiénes somos y de dónde venimos. but also so that those of us who live in the city may remember who we are and where we come from. Y si perdemos estos lugares, and if we lose these places, nos perdemos a nosotros mismos. we will essentially lose ourselves. Sorry, I get a bit emotional. Sorry. Yes. Mi historia comenzó cuando tenía más o menos esta edad. My story started when I was about this age right here. Pero esa no soy yo. But that's not me. Es mi novio. This is my boyfriend. Sí. Y quise recordar esto porque hoy las infancias de Costa Bonita están siendo amenazadas por toda esta transformación que viene de la mano de los negocios. And I wanted to remember this because nowadays our children and the infancy is being there's a menace against it because of the growth of the businesses. Y cuando yo era así de chiquita,
Yo lo que encontré en Costa Bonita, que no lo tiene casi ningún lugar urbano, no es solo la conexión con la naturaleza, sino también la libertad. And when I was this little, what I found in Costa Bonita, it was not just nature, but ¿qué fue lo que encontraste? Libertad. The freedom. La misma libertad con la que gozan los animales marinos, como las ballenas que cruzan durante la época de invierno. The same freedom that the animals have, for Hola, hola. instance, the whales that cross by here during the winter. Yes. O las liebres que las encontramos corriendo por los médanos o por los caminos. Or, the rabbits that we find running through the roads here. Entonces, proteger para mí Costa Bonita es proteger todos esos valores. And for me, being able to protect this beautiful coast is also protecting all those values. Y una forma de que sea un modelo, un ejemplo, And one way of making this a role model and an example, para que otros lugares similares puedan ser protegidos. so that other similar places may be protected. Y que no hay nada más importante que la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos da la vida. And that there is nothing more important than nature, because nature, it's what gives us life. Hoy Costa Bonita se está viendo amenazada por las carreras de autos. Quieren poner, de hecho ya pusieron ilegalmente una pista de carreras. Nowadays, Costa Bonita, our beautiful coast, is under a menace because of the car races, and they want to bring a stadium for car racing, and there's actually an illegal car racing place already here. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos de lo que estas carreras producen. And now I'm going to show you a couple of pictures of what these races produce. Por ejemplo, esta. For instance, this. Acá muchas personas solamente ven una montaña de arena, pero esa montaña de arena en realidad son dunas y médanos que tienen un gran valor para toda la flora y la fauna del lugar, pero también para los humanos que dependemos de la regulación climática y del agua dulce que reservan. Now, you may just see a mountain, but these are actually dunes, and the whole ecosystem here, the flora and the fauna, the plants and the animals here, depend on this ecosystems, but also it's very vital to the humans, for those of us who depend on the sweet water and the stabilization of our climate. Entonces, bueno, las personas que no entienden eso, que no lo entienden desde su corazón, vienen y por diversión o por dinero lo vienen a destruir todo. Por eso es que los vecinos estamos unidos para evitar que esto suceda. And the people that don't understand this, they come here and, they just use this for their fun. And that's why the neighbors are here, to stop this from happening. Bueno, esas son algunas fotos que nos muestran las huellas y las grandes marcas profundas que dejan en este lugar. And these are a couple of pictures that show us, the marks that are left in this place. Y no es solo el único problema que tenemos, sino, como dijo Nico,
And this is not the only issue that we have, but as Nico said, también la agricultura intensiva, los agroquímicos, el glifosato. the intensive agriculture and the agrochemicals. Es una amenaza. It's also a menace. Junto con la aprobación de la exploración marítima de petróleo. Along with the exploration of the oil or petroleum in the waters, in the sea. Y bueno, nosotros como comunidad estamos todos unidos queriendo evitar que esto suceda. Por eso yo que estoy en la ciudad, estoy sintiendo mucho Costa Bonita hoy para que esto no suceda. And this is why, you know, all of the neighbors are coming together, especially me. I'm currently in this sitting and I'm feeling Costa Bonita a lot. And, you know, I really don't want this to happen to Costa Bonita. Yo practico medicina ayurvédica y en Ayurveda tenemos un principio. I am a practitioner of Ayurvedic medicine, and in Ayurveda, we have a principle. Que como es el macrocosmos del universo, es el microcosmos de nuestro cuerpo. That the same way that that the microcosmos of the universe is outside, that is the same way that the microcosmos in our body is. Por eso tenemos que tener respeto a la tierra, al agua, al fuego, al aire y al éter. And this is why we have to have some sort of respect to the water, to the earth, to the air, to the fire, and the ether. Y eso es lo que me convoca a tener una vida en comunión al camino de Nico, por ejemplo. And for instance, this is what brings me here to this road to have a life in communion to the way of Nico, for instance. Y voy a dejar acá para darle la palabra a Lucas, porque toda esta defensa y todo este querer sembrar otra forma de vivir y de estar en la vida, no sería posible sin la ayuda de estos puentes como Lucas, que se enfrentan, digamos, al paradigma vigente, que se enfrentan desde adentro. And I'm going to pass over the word to Lucas, that I want to recognize that all of this would not be possible without bridges like Lucas that are able to confront the current paradigm from the inside. Y él es el que se dedica a la parte de las leyes, es nuestro abogado. Yo soy más la parte comunicadora del grupo, pero Lucas es nuestro abogado. Y de todos. And Lucas is the one that takes care more of the aspect of the legal. You know, he is like our attorney or legal representative. I'm more of the part of the communication. Gracias, Fer. Gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Realmente un gusto estar acá. Estoy como muy alegre, muy contento, muy agradecido. Very good afternoon. It's very much a pleasure to be here. I'm very happy and very thankful. Sí, bueno, Nico y su compañera y Natalia han generado este encuentro a través de su comunión con el proyecto, digamos, de Freddy y Liapu, según tengo entendido, y bueno, es un gusto vincular, encontrarnos esos caminos en la vida y abrazar ese conocimiento, digamos, que vienen trayendo de tanto tiempo atrás hasta acá. Como para dar esperanza. Dame chancito porque si no se me olvida si es muy largo. And you know, in communion with Nico and his partner, and from what I understand also with their communion in walking with Freddie, you know, we're here
you know, to unite and to bring this knowledge? Bueno, nos encontramos en Costa Bonita con esta realidad, y bueno, comenzamos a trabajar. Continuamos trabajando en un camino que ya que habían sembrado estas personas en esta comunidad. We found ourselves with this in Costa Bonita, and we started working, and we continued to work in this road that, you know, these people had already been sowing and planting in this community. Bueno, yo estudié leyes acá en la ciudad de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. I went to law school over here in Mar del Plata, in the National University of Mar del Plata. Hace más de 10 años que trabajo de manera voluntaria en distintos procesos socioambientales. Soy abogado de derechos humanos en causas socioambientales. And it's been more than 10 years since I've been working as a nonprofit for I'm at law for human rights and causes of the, ¿cómo se dice? Medio ambiente. Ambiente. Sí, ambiente. Causa sí, Causes, ambientales. causes for nature, we could say, para la naturaleza, ¿no? Sí. For the earth. Bueno, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y acompaño distintas organizaciones no gubernamentales en defensa también de derechos humanos y en causas por la naturaleza. Yes, and I am a teacher at the medicine faculty here at the university, and I also accompany different movements in human rights and in pro for nature. La situación de Costa Bonita digamos, se encuadra o sucede como un caso que de alguna manera refleja la generalidad de un sistema industrial que intenta generar negocios con los bienes comunes. The general reality of Costa Bonita is what we see. It's a reflection of this system that tries to create resources from and with the common goods of the earth, of the people. Nuestras causas, nosotros no consideramos que sean luchas, creemos que son causas que tenemos que trabajar para lograr libertad y emancipación y lograr abundancia para nuestras comunidades. Yes, and our causes, we don't consider them to be battles. We consider these causes in order to have freedom and emancipation for our communities. Particularmente nuestros pueblos andinos nos han guiado digamos, en fortalecer nuestra convicción en determinados pilares, determinadas bases que sustentan nuestras convicciones y reafirman nuestra existencia de defensa hacia la vida y hacia la naturaleza. Particularly our Andean communities have helped us in reinforcing, you know, this way that that, you know, integrates our vision towards nature. Un poco más corto si puedes, que ya se me olvida lo del final. Sí. Por favor. Nuestro trabajo existe porque existe complementariedad, porque existe reciprocidad con otras personas que están desarrollando estas tareas en otros lugares.
Our work exists because there is compatibility and feedback from other people that are moving forward with this vision as well. Básicamente a nosotros estamos abocados, nos dedicamos a, de alguna manera, revisar el sistema que ha sido impuesto como una verdad para generar condiciones en este AINI, en esta complementariedad para, digamos, con los saberes y conocimientos, poder articularnos y llegar a un estadio distinto. Perdón por la... Me perdí, muy bonito. We are focused in analyzing in order so that we can get, you know, to a different way of to a different frequency, es lo que yo entiendo. Entendemos que en los segmentos más importantes que conforman nuestra vida en relación como forma de organización social, we understand that in the most important segments that construct our life, like the social organization, hay una injerencia fuerte, encubierta, que manipula nuestra realidad para imponer lógicas de mercadeo en base a nuestros bienes comunes. there is something undercovered that manipulates, you know, that manipulates our way of life and in our common goods. Ese mecanismo ha generado, de alguna manera, que nuestras poblaciones estén en la escasez, que estén con tristeza, con enojo. In a way, this mechanism has generated that our populations encounter themselves in sadness, in anger. Y de alguna manera confiamos en que estos procesos de vinculación humana, de procesos socioambientales o, digamos, sobre todo encuentros humanos, And in a way, we trust that these processes, social nature, and these processes of human encounters, tomando una expresión de Nico, en donde agradece a la organización de este encuentro y también taking an expression of Nico where he is thankful for the organization of this encounter and como un proceso en donde trajeron y pudieron cuidar hasta acá saberes ancestrales. As a process where they were able to bring all the way here and take care of knowledge from our ancestors. Si quieres, vamos a hacer algo. Ve hablando y al unísono más o menos voy traduciendo. Confiamos que esos saberes que han sido colectados that this knowledge that has been gathered durante tanto tiempo por la contemplación de la vida, de esos cielos, through so long, through the contemplation of this life, of these skies, es nuestra fortaleza para proveerle a la humanidad. It is our strength in order to provide to humanity Claridad, the clarity para generarnos la libertad de pensamiento, la and libertad clarity to generate ourselves the freedom of a thought and the freedom of, y ese pensamiento nos va a dar la acción adecuada. and this thought will give us the proper action. Nuestra tarea es general y es integral. Our work is general and it is also integral En el marco del Estado de Derecho como forma de organización social. in the frame of rights as social organization.
Estamos en los tribunales, estamos en las legislaturas, We estamos are in the tribunes, in the legislatives, y también estamos en estos procesos individuales, singulares, que and we are reflejan also in la these totalidad. individual processes that reflect the totality. Entonces, como la situación concreta de Costa Bonita And also with the current concrete stable situation of Costa Bonita, es probablemente una situación similar a una playa o algún lugar en algún lugar de Perú, del norte de Chile, it de is very Ecuador, likely the same situation reflected in another place, in another coast, in a place in Peru, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Colombia. ¿no? Nuestra Via Yala y nuestra parte sur, nuestro lugar, ¿no? In general, of our Abya Yala and our place. Entonces la alegría o la armonización con este encuentro es poder generar puentes And the happiness and the harmonization of this encounter is to be able to generate bridges para continuar fortaleciendo nuestra visión de la vida. so that we may continue to strengthen our vision of life. Y de alguna manera la propuesta concreta es, si es que es útil nuestro aporte o nuestra colaboración, In a way, the proposal, it is if our collaboration is of any use. quizá podemos pensar en elaborar un trabajo en conjunto con alguna comunidad que tenga similares características Maybe we can start thinking of creating some sort of work together with another community that has similar characteristics. en algún lugar que tengan quizá una minusvalía por la cantidad de personas que no puedan In a fortalecer y place where necesitan maybe they have, less of an advantage for because of the quantity of people, and that they may not be able to strengthen. Yo creo que eso es suficiente, digamos, no quiero quizá tampoco hablar demasiado porque, digamos, me parece que también estaría bueno escucharles a ustedes. I think that's enough. I don't want to talk too much because it seems to me that it would also be a really good idea to listen to you guys. Solamente poner como ejemplos de nuestro trabajo Only to have our work here as an example. en nuestra región existen 8 municipios In our region, there are currently 8 counties, y en 4 de ellos hemos logrado alejamiento de la agricultura industrial para el fomento de la agricultura ecológica. and in 4 of them, we have been able to arrive to a place where we've made the chemical agriculture separate, to give place or to give birth to the ecologic agriculture. Y el primer trigo transgénico del mundo intentó liberarse en la Argentina hacia el mundo. And the very first GMO wheat wanted to be liberated in Argentina and from there to the world. Y hemos logrado que se impida esa liberación por medio de un proceso We've judicial. accomplished that to stop that liberation through a court process. Son solo 2 ejemplos de la tarea que podemos lograr en articulación con el trabajo comunitario de las And these propias are only 2 personas. examples of the works and articulation of the work that we can develop, in support with other people. Cada persona tiene su virtud y confiamos en que cada virtud
forma parte de la totalidad de la Each acción. person has a virtue, Vamos. and we trust that each virtue forms a part of the totality. Mhm. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, And, la oportunidad y bueno, espero quedemos en contacto para cualquier tipo de acción que podamos planificar. and thank you so much for the place and this disponibility. I hope we stay in touch, for. Mhm. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias, Lucas. Bueno, entonces les había dicho que los iba a molestar con los otros objetivos de esta plática, ¿no? De esta charla. So as promised, I did inform you guys that I was going to bother you with the other objectives of this chat. Bueno, en principio decirles que nosotros estamos al servicio, ¿no? For once, to tell you that we are at service. Que si en cualquier lugar que están viviendo procesos similares y demás, bueno, necesitan apoyo, nosotros estamos como apoyo. That if in any place that you guys are living similar processes, like this one, we are here as a support. Estamos convencidos que si esto se replica en muchos lugares, We're se convinced that if we replicate this in many places, y se generan las redes adecuadas entre esos lugares, podemos hacer un cambio. and we are able to generate the appropriate nets in those places, we can make a change. Estos sistemas que están dominando en este momento se están cayendo. These current systems that are dominating this current reality are falling through. La gente ya no les cree. People don't believe them anymore. Entonces, es el momento de que haya una opción distinta. So it is time for there to be a different option. Así como nos pasó a cada uno de nosotros, que nos llegó una palabra, nos llegó un libro, nos llegó una persona que nos ayudó a realizar ese cambio, que nos ayudó a cambiar. The same way it happened to each one of us, that a person came to us, or a book came through us, something that helped us change. Así le está pasando a mucha gente y bueno, y es necesario que esa gente sepa que hay una forma distinta, o sea, que es viable vivir una vida distinta. And it's happening to a lot of people as well. And it is necessary that these people know that it is viable, that it is possible to live a different way of life. Entonces, uno de nuestros objetivos es invitar a la gente que está realizando este cambio. One of our objectives is to invite the people that are making these changes possible. Que se siembren en la naturaleza y que vivan ahí una vida en armonía. You know, that you may plant yourself in nature, and then you may live there, a life in harmony. Y ese vivir en armonía va a contagiar a los vecinos más cercanos y a los más lejanos también. Bueno, and that this way of living in harmony will be contagious to the rest of the people in the place, to the neighbors. Y así vamos a ir sanando, porque no hay mejor medicina que la madre tierra. And this is the way how we're going to start healing, because there's not a better medicine than the Mother Earth. La madre tierra nos ayuda a liberarnos de todas esas cadenas, de todos esos pesos que nos atan a un sistema que nos lleva a la miseria. Our Mother Earth helps us liberate from a system, all this weight from it that takes us straight to misery. Y nos ayuda a establecernos en un nivel de conciencia que nos permite no necesitar lo que el sistema nos ofrece. And it helps us establish ourselves in a level of consciousness where we no longer need what the system is offering to us. Entonces, esos son algunos objetivos. Y hay un objetivo que es muy importante.
And Es these are a un- few of the objectives, and there's one objective that is a very important one. Nosotros queremos pedirles si es posible, si hay gente entre estas personas que están mirando este Zoom, este video por YouTube, bueno, que se sienten conmovidos, que les gustó el trabajo que estamos haciendo, que se sienten identificados con este trabajo. And if it is possible, we want to go ahead and invite the people that resonate with this vision, that feel identified with this work. Los invitamos a que nos ayuden de la manera que en este momento realmente más estamos necesitando, que es económica. We are inviting you to support us in the way where it's really the way that where we need a lot more support, which is economical. Si nosotros podemos percibir una ayuda de $300, podemos aportarle un AINI al estudio de Lucas y seguir trabajando con ellos, y ellos pueden seguir representándonos. And if we're able to generate an assistance of 300 USD, we can give an INI to the studio of Lucas, and they can continue to help us and support us. Perdón, Lucas, esa ayuda está. Esa ayuda nos la ofrece Lucas, nos la ofrece su estudio. And this help is there. Lucas is offering his help, and his studio offers his help. The help is there. Pero necesitamos que su ayuda, perdón, mi hija Yaku, necesitamos que su ayuda sea retribuida, ¿no? Él necesita esa retribución, él y sus colegas. Yeah, and but we do need for his support and his help to be retributed, him and his colleagues, to be retributed for this help. Si juntamos $600, vamos a poder pagar gastos administrativos de la comunidad que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. And if we are able to gather $600, we're going to be able to cover administrative fees that the community has gathered through this time. Si juntamos en total $1,000, vamos a estar pudiendo además hacer los estudios de relevamiento de biodiversidad y legislar para este lugar, hacer leyes, construir leyes, la gente de acá construir leyes que protejan el lugar. And if we're able to gather 1,000, we're going to be able to move forward with the legislative to create laws to protect this place. Y de ahí en más, todo lo que se junte, vamos a poder estar llevando adelante todos estos proyectos que le hablábamos, lo de el reciclado de la basura en origen, bueno, tantos proyectos que tiene la comunidad, ¿no? And from there on, anything more that we gather, it's going to go directly to these projects that we were talking about, like the on-point recycling and all these projects that the community has, maybe the compost. Hace poco se hicieron estudios en la escuela de agua y tierra para ver si había veneno del campo, del agro. And recently, there were studies done in the water and in the earth to see if there were any poisons from the agro. Y esos estudios nos abren la posibilidad a iniciar demandas y a iniciar acciones para que esto no siga ocurriendo. And those studies and those tests open up the possibilities for us to initiate legal lawsuits so that this does not continue to happen. Pero todo esto requiere de dinero y de organización. But all of this is going to require monetary and organization. Y si bien
todos estamos al servicio y hacemos esto de una manera totalmente desinteresada, lo hacemos porque es la manera que elegimos de vivir, ¿no? And also, all of us are in service, and we do it in an uninterested manner because this is the way that we elected to live our lives. Hay ayudas que nos hacen las cosas menos pesadas, ¿no? Que nos facilitan la vida. And there is help that makes things very much more lightweight for us, and that makes life a lot easier. Entonces vamos a dejar aquí una pantalla que muestre las formas de pago, ya sean del extranjero o de aquí mismo de Argentina. And we're gonna leave here in the screen this information that will provide you with the links, so you're able to to support whether you're in Argentina or anywhere in the world. Queremos agradecer mucho, Freddy, y hasta aquí un poco la conferencia, agradecerte a ti, agradecer a toda la gente que está escuchando. Esperamos que sea apreciado el trabajo que se está haciendo. Lo estamos haciendo de corazón para sanar nuestras vidas, ¿no? Y nuestras relaciones. And giving thanks to Freddie, for this space. We hope it's of support, and all this work we are doing. We're doing it from our heart in order so that we're able to heal our lives and our relationships. Y también queremos decir acá, Nati me está ayudando, también queremos decir que una parte de los aportes que se generen a partir de esta conferencia se van a estar donando para la danza en Caral, ¿no? And we also want to say that a part of the donations that we receive through this conference are also going to be donated to towards the Sundance here in Caral, Peru, in the south. Sobre todo porque sabemos que estas ceremonias ancestrales y sus medicinas va a ser lo que nos permita a mucha gente tener la fuerza y la voluntad para sanar y así poder cambiar todo y verdaderamente ingresar a este Pachacutec. And specifically because we know that these medicines and these ancient rituals, are really what is going to give us the strength, to ride this wave of this new Pachacutic and heal ourselves. Entonces, bueno, hermanos, eso es todo lo que teníamos en realidad tenemos mucho para contarles, pero bueno, así es el asunto por internet. Brothers and sisters, this is really all we have. Not really. We have, in reality, a lot more to tell you guys, but this is all that, is allowed to us through internet. Así que bueno, Freddy. Hola, hola. Está silenciado. Estoy abriendo. Sí, ya he abierto el micrófono. Pues si hay algo que yo les puedo expresar a todos los que ustedes nos compartieron, es que las palabras, las intenciones están bien dirigidas. Hay en forma aislada en diferentes países, en diferentes lugares, que están germinando este tipo de comunidades, modelos de comunidades. Y qué bueno que esto se va a postear en YouTube, porque de esa manera estas comunidades que están emergiendo van a escucharlos y van a ver que la historia de ellos es también como una historia paralela. Te traduzco, Freddy. Comunidades, ¿no? Y, a ver, por favor. And, I think the intentions are well directed, and
similar to you, there's many other communities that have started this way of living. And I think it's a good idea that this is transmitted through the internet. That way, the people that are just starting with this community life it could be like a parallel story, you know? Conozco pocas comunidades, una en Colombia, otra en México. Una en Colombia la conozco en persona de hace mucho tiempo, que se ha formado y pues inclusive comenzaron a generar una forma suficiente de vida y ser autosuficientes económicamente, ¿no? Y bueno, siguen por ahí también en el evento que organizamos hace 2 años en Otaka City. Me puse en contacto con una comunidad mexicana que es así autosustentable y también así como ustedes tienen una historia muy paralela, quizá un poquito más antigua que ustedes, pero igual sería lo más interesante, importante como conclusión de este cierre, sería el comenzar a hacer enlaces con esas comunidades, comenzar a hacer una red de comunicación en esas comunidades y posteando nuestras historias a través de esta tecnología. La comunicación es la mejor herramienta, ¿no? Y después, por supuesto, tener reuniones así de introducirnos unos al otro a través de este fenómeno de esta tecnología de la comunicación. Eso, ¿no? Y lo segundo, mi propuesta... ¿Te traduzco, Freddy? Sí. Our chief is talking about throughout his years, he's met a couple of communities that walk in a similar way, one in Colombia that he's gotten a chance to meet personally, one in Mexico, and the one in Colombia actually has found a way to be self-sustainable also economically. And there's also a community in Mexico, maybe dates a little more back than this community right here. And they're also finding ways of being self-sustainable. And it would be really good to network through these technologies and share our experiences through these technologies and eventually get to meet each other, learn from each other. Quiero... Si hay algo que puedo incorporar, agregar a esta conferencia y también a una herramienta, más que herramienta, plantar algo en la comunidad de ustedes es cómo darle vida a una comunidad, qué es lo que le da vida a una comunidad. And there's something more than a tool that I want to plant in this conversation is how to give life to a community. How do we give life to a community? Yo vengo de una comunidad de los Andes autosuficiente. I come from a community from the Andes, an auto-sufficient, self-sustainable community. I was a witness to that. Ahora esas comunidades están sobreviviendo. And nowadays, these communities are surviving. Porque el sistema político tiene interés en destruirlos y apropiarse de ellos. Because the political interest is to destroy them and to own them. Entonces, en base a esa forma de vida del cual vengo, es lo que les puedo compartir. In basis of this way of life, where I come from, what I can share is how to give life to a community. Es a través de un ritual comunitario durante el año. It's through a community ritual during the year, each year.
En nuestras comunidades originarias tenemos 4 rituales en el año que están relacionadas al movimiento de la agricultura. And in our communities, in my original communities, we have 4 ceremonies or rituals during the year, and those rituals are related to the agriculture cycles. ¿Cómo empezaba el ciclo de la agricultura en How el does this invierno? cycle of agriculture start in the winter? Con el solsticio del invierno empezaba todo un camino de empezar a preparar la tierra para la agricultura. Like in the winter solstice, a whole path would start of how to start preparing the earth for the agriculture. Esa preparación era arreglar los caminos y arreglar los canales de agua para el momento del inicio de la agricultura, que era por el mes de mayo, septiembre. And this ritual was to start reconstructing the roads and the rivers, that there was no obstruction in the rivers for when the time of the agriculture, like in May or September, came. Empezar la preparación de las semillas, todo ese plan. Starting toda la agenda. creating an agenda, planning on preparing the seeds. Entonces se llegaba al equinoccio de la primavera, gran ritual de dar la bienvenida a las plantas que estaban naciendo en la tierra fresca, húmeda. And then we would arrive to the ritual of the spring, that ritual of welcoming the plants that were being born, that were coming to life. Entonces empezaba la otra agenda, cuidar esa tierra de las plantas en crecimiento, sacándole las hierbas que obstaculizan el crecimiento de las plantas, pero que también le roban nutrientes a las plantas. Entonces, todo ese cuidado es durante la primavera. And then the next ritual would start in this way. We took care of life. We would get the weeds out, that impede or stop our food or plants from growing, and that steal nutrition from our plants. Entonces llegábamos al solsticio del verano, gran fiesta, eso sí era gran fiesta. And then we would arrive to the summer solstice, and there was a party there. That was a huge celebration. ¿Por qué? Porque ya los frutos están dándose, muchos frutos ya están listos para comer. Why? Because a lot of fruits are rising now. We're receiving the fruits, and the fruit is ready to be shared. Entonces, ese verano, todo el mes de verano es puras celebraciones, recogiendo los alimentos frescos que la Madre Tierra nos da, saboreando los alimentos frescos que la Tierra nos da. Y a eso está conectado la danza del sol. And then, throughout the summer, it was all celebrations and savoring the fresh fruit that the Mother Earth gives us. So all this is connected to the sun dance. Entonces, wow, comienza la tierra a ponerse amarilla, y en el tiempo del equinoccio, se inicia con el equinoccio del otoño. And then afterwards, the land starts to turn yellow. And the time of the equinox of the fall equinox comes. Entonces es el tiempo de la cosecha. Los campos, todos los campos, wow, eran tiempo de cosecha. Todos los días un trabajo bien arduo de recoger los diferentes alimentos, semillas de diferentes campos. And it is the time of harvesting all the time, picking up from the lands, all this harvest, all the food.
pero también eran tiempos de mucha celebración, porque familia era un trabajo comunitario en el cual todos trabajamos por una familia, pero esa familia en retribución que ofrecía una celebración, una And fiesta. it was a time of a lot of party because it was a communal work, and we all worked for a family, and in retribution this family offered you know, this party, this celebration, Y mucha comida, comida para compartir. and a lot of food to be able to share. Hasta que ya dejamos el campo limpio y entonces damos otra vez damos la bienvenida al solsticio del invierno. Until the fields were left clean, and then we would get prepared to welcome the winter solstice again. Y así, eso era el ciclo de la vida, pero en ese ciclo de la vida se combinaba la vida comunitaria, las celebraciones de cumpleaños, celebraciones de matrimonio, celebraciones para dar la bienvenida a una nueva criatura y ponerle su nombre. ¿Se dan cuenta? O celebraciones especiales cuando venían unas autoridades y bueno, se levantaban esas celebraciones. Esos tipos de rituales son los que dan vida a una comunidad. And this was the cycle of life. And within this cycle of life, we would, the celebrations would come, the birthday celebrations and the celebrations to celebrate when, you know, when there's a union, a wedding, and celebrations to welcome a new baby, a new member of the family, celebrations when authorities would come. All these rituals, all these celebrations are what gives life to a community. Entonces, todo esto se ha ido destrozando. El sistema se ha encargado de ir destrozando, trayendo sus celebraciones religiosas, sus celebraciones nacionales, y también la introducción del licor. Y entonces, el sistema tiene todas las herramientas para tratar de destruir esas formas antiguas y bellas de vivir en la madre naturaleza. And all this has been damaged. The system has brought their religious views. The system has brought alcohol and so on. The system has ways of destroying this community life in the Mother Earth. Entonces, como conclusión, yo les invito a incorporar a esas hermosas formas de vida comunitaria que está emergiendo a través de ustedes, incorporando también una agenda así, de rituales, de celebraciones ahí en su comunidad. Y eso explota y contagia, y otras comunidades cercanas dicen, wow, ¿por qué no podemos hacer eso en nosotros también? ¿No? ¿Se dan cuenta? And, you know, to close this up, I want to invite you to create an agenda for these cycles of celebration in a community. And as you create this, that explodes instantly, and other communities, other people around start wishing, wow, why can't we have that as well? Bueno, me siento bastante contento de escucharlos y ver que ese sueño de nuestros antepasados está rebrotando a través de ustedes. Y bueno, este aporte, esta semilla que les pongo de también elaborarse una agenda durante el año en su comunidad, a celebrar la vida a través de nuestros rituales, ¿no? Bueno, pues esas son mis palabras finales, y muchísimas gracias por la oportunidad, por la confianza, por la invitación. And my final words, you know, I'm very glad that this dream of our ancestors is becoming true through you guys, you know, and inviting you, you know, to have these rituals to celebrate life. These are the words that I can give. Gracias, Freddy. Ajo, muchas gracias a Oh, ti. gracias a todos. Buenas noches. Gracias.
Chao, buenas noches, gracias. Buena, muy buena. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias. Juan. Yaku, a ver, ¿me dejas mostrar bien eso? No sé. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Thank you, everybody. Thank you for joining us this day. Gracias, Gina. No, Metaque, ya sí, por todas nuestras relaciones. Ajo, Hayaya, Hayaya, thank you. ya.